A very happy evening, friends. Today's session will be learning about this grammar topic, degrees of comparison. We have learned about homonyms, homophones, adventures of Don Quixote. This thoroughly understood. Towards the end of the session, we are having a small multiple choice question test pertaining to adventures of Don Quixote. Okay. Before this, we'll start our session with a small motivational quote of this famous personality. All of us do not have equal talent, yet all of us have equal opportunity to develop our talents. Yes, so எல்லா நேரங்கள்லயும் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு சமமான ஒரு டேலண்ட்ங்கிறது இருக்காது. ஆனா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பை நம்ம தவற விடாம பயன்படுத்தினோம்னா நம்மளுடைய திறமையை வளர்த்துக்கலாம் கட்டாயமாக, இல்லையா? So whether we make use of the opportunity that is coming our way or not determines what we are going to make use, what we are going to do with our talent that is being gifted by God. Right? With that good note, we'll start today's session. That is going to be about degrees of comparison. Degrees of comparison. உங்களுக்கு யாருக்காவது அப்படின்னா என்னன்னு தெரியுமா? Can someone say what is it about? Okay. The words that describe nouns are called as adjectives. Words that describe something about nouns or pronouns. பேர் சொல்லோ பிரதிபேர் சொல்ல பத்தி அது கூடுதலான தகவலை தெரிவிக்கிறதுனா அதை நம்ம adjectives அப்படின்னு அழைக்கிறோம். Words that describe nouns or pronouns are called as adjectives. Okay. There might be more than one noun that possess the same quality. அந்த சென்டென்ஸ்ல ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பேர் சொல்ல இருக்கலாம், அதுக்கும் அதே மாதிரியான குணாதிசயம் இருக்கலாம். அதை சொல்றதுக்காக கூட உபயோகிக்கலாம், இல்லையா? In order to compare the similar qualities, we make use of degrees of comparison. So there might be degrees of comparison. ஏன் வருது அதுக்கான என்ட்ரியை தான் நான் இங்க சொல்றேன். There might be, உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் பிக், பிகர், பிக்கெஸ்ட், இதுதானே மேம் டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன். ஏன் அது அங்க வருது? அந்த பிக்குங்கிறது என்ன? அங்க அந்த பிக்குங்கிற வார்த்தை அட்ஜெக்டிவ். ஸோ அந்த அட்ஜெக்டிவ்னா என்ன? இந்த நவுனை பத்தியோ ப்ரோனவுனை பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்றதுன்னா அதை தான் நம்ம அட்ஜெக்டிவ்னு சொல்லுவோம். திஸ் ட்ரீ இஸ் டால், இந்த மரம் உயரமாக இருக்கு. ஸோ இந்த மரத்தை பத்தி நான் என்ன சொல்றேன்? உயரமா இருக்குன்னு சொல்றேன். ஐ எம் டிஸ்கிரைபிங் தி நவுன். தி ட்ரீ, this tree or the tree is tall. ஸோ இங்க பார்க்கறத இந்த மீனிங் நான் எழுதியிருக்கேன் இல்லையா, அதை வச்சே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பாருங்க. The tree is tall. Words that describe nouns or pronouns. Here it is describing. Which word is describing? The word tall is describing the noun tree.
So that is why it is being called as adjective. That is why this word tall is acting as adjective in the sentence. He is happy. அவன் சந்தோஷமா இருக்கான். அவன். Here the word is he. He is a pronoun. So words that describe nouns or pronouns are called as adjectives. Okay. Now we have understood adjective in a simple sentence wherein one noun is to be here. ஒரே ஒரு பெயர் சொல் தான் இருக்கு. அதை பத்தி நம்ம விவரிக்கிறோம். அதனால இந்த வேர்டான டால வந்து நம்ம அட்ஜெக்டிவ்னு சொல்றோம்னு புரிஞ்சிட்டோம். சில வாக்கியங்கள்ல there might be more than one noun. There might be more than one noun. That possess same quality. In order to compare it, in order to similar qualities, we make use of this degrees of comparison. We make use of which one? Degrees of comparison. அந்த இடத்துல தான் நம்ம degrees of comparison பயன்படுத்துறோம். இப்ப நானும் என்னோட உயரத்தையும் என்னுடைய நண்பருடைய உயரத்தை பத்தி நான் இங்க கம்பேர் பண்றேன், ஒப்பிடுறேன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நான் இங்க டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசனை பயன்படுத்துறேன். அப்போ வந்து என்னது, என்னோட உயரமும் என்னுடைய நண்பரோட உயரத்தை வந்து கம்பேர் பண்றேன். இன் ஆர்டர் டு கம்பேர் சிமிலர் குவாலிட்டிஸ், the tallness in me and my friend is being compared. That is the reason degrees of comparison is used. I am taller than my friend. நான் என்னுடைய நண்பரை விட உயரமா இருக்கேன். So here two nouns are being compared. உங்களை பத்தி மட்டும் சொல்ல, உங்களோட உயரத்தை பத்தி மட்டும் சொல்றோமா? கண்டிப்பா இல்ல. உங்களுடைய உயரமும் உங்களுடைய நண்பரோட உயரத்தை பத்தி இங்க சேர்த்து சொல்றோம், கம்பேர் பண்ணி சொல்றோம். அதனாலதான் there might be more than one noun that possess same quality. In order to compare similar qualities, we make use of degrees of comparison. Understood? Why we are using degrees of comparison? ஒரு நவுனை பத்தி அது எப்படி இருக்கு அதை டிஸ்கிரைப் பண்றோம்னா அது ஒரு ஃபார்ம். அதை என்னன்னு சொல்லுவோம்? பாசிட்டிவ். இரண்டு if you are comparing two nouns or pronouns, we use comparative. More than two, it is superlative. Exactly one noun or pronoun, it is positive. So three forms: positive, comparative, superlative. It is only about one. Comparative is about two. Superlative is more than two. இரண்டுக்கு மேற்பட்ட விஷயங்களை நான் ஒப்பிடும்போது கிரேட் more than two, it is exactly two. Greater than two. இரண்டுக்கு மேற்பட்ட விஷயங்கள். She is the tallest girl in the class. அவதான் அந்த கிளாஸ்லயே உயரமான பெண். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லாரோடைய உயரத்தையும் வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்த்திருக்காங்க. ஒரு கிளாஸ்ல 30 பேர் இருக்காங்கன்னா 30 பேரோட உயரத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்ததுல இவளோட உயரம் தான் இருக்கிறதுலயே கூடுதலா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. So when it is more than two, we use superlative. When it is exactly two people whom we are comparing, or two nouns or pronouns that is being compared, we use comparative. When it is only one noun or pronoun, it is positive. அதுலயுமே சில வார்த்தைகள்ல பார்த்தோம்னா மோர், மோஸ்ட்ங்கிற வார்த்தைகள்லாம் கம்பேரேட்டிவ்லயும் சூப்பர்லேட்டிவ்லயும் பயன்படுத்தும். சில இடத்துல ER, ESTS சேர்ப்போம். எப்ப நம்ம வந்து ER சேர்க்கணும், ESTS சேர்க்கணும்?
IER, IEST சேர்க்கணும், மோர் மோஸ்ட் சேர்க்கணும். இல்லாட்டி மூணுமே வித்தியாசமான வார்த்தைகள்லாம் வரும். இப்போ குட், பெட்டர், பெஸ்ட், 3 different degrees of comparison. We don't tell it as good, gooder, goodest. It is totally irregular form of adjectives. So we have lot of things to know. Lot of things are there to know how we are going to identify. எந்த இடத்துல ER பயன்படுத்தணும், எந்த இடத்துல மோர் மோஸ்ட் உபயோகிக்கணும், இதெல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதா இருக்கு. We'll see one of its types. Type 1 வந்து பார்ப்போம். சரியா? Wherein we are adding ER. We are doubling the consonant. அப்படின்னா என்ன மேம்? கான்சனன்ட்னா என்ன? AEIOU தவிர இருக்கக்கூடிய மீதமுள்ள எழுத்துக்களை வந்து கான்சனன்ட்னும், அந்த AEIOU வந்து வவல்ஸ்னும் அழைக்கிறோம். ஸோ டைப் 1 டிகிரி ஆஃப் கம்பேரிசன் எழுதிக்கோங்க. உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ப்ளீஸ் மேக் நோட் ஆஃப் இட். Doubling the final consonant. These types, it helps you to identify where we need to add ER, IER, more, most. இந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தணுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா நீங்களே சில நேரங்கள்ல யோசனை பண்ணியிருப்பீங்க, ஏன் குட், குட்டர், குட்டஸ்ட்னு சொல்ல மாட்டோம்? பியூட்டிஃபுல்னா மோர் பியூட்டிஃபுல், மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் சொல்லுவோம். பியூட்டிஃபுல்லர், பியூட்டிஃபுல்லஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போமா? கண்டிப்பா கிடையாது. It varies. Doubling the final consonant of a monosyllabic adjective. போன கிளாஸ்ல தான் நம்ம வந்து syllables ஐடென்டிஃபை பண்ணோம், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம். கரெக்டா? We understood about syllables, monosyllabic, and adding ER to comparative and EST to superlative. We are adding ER to comparative, EST to superlative. Okay, இது என்ன ரூல் மேம்? See, this is a monosyllabic. The examples that I'm writing on the board now, all are monosyllabic words. Hot, big, fat, thin. What do you understand by this monosyllabic? The monosyllabic word அப்படின்னா இதுல வந்து ஒரே ஒரு vowel letter இருக்கு. It's just having one vowel, and is the reason it is being called as monosyllabic. And it is in between two consonants. BU, GU consonant. இடையில இருக்கக்கூடிய I ஆனது vowel. Same over here. C and T. It is consonant. In between the letter O is written. It is vowel. C, V, C. All these words that I have written over here, TH is one sound. Thin. Okay. ஏன் T தனியா H தனியா எழுதலன்னு நினைச்சுக்காங்க. TH is written together. It is considered together. Not written together, considered together. So all these words are in CVC pattern and they are monosyllabic adjectives. So what am I doing? We are doubling the final consonant of a monosyllabic adjective. அப்படின்னா இங்க முடியக்கூடிய எழுத்தானது G. I am doubling the consonant. When forming the comparative and superlative form of one syllable adjective ending in CVC pattern, final consonant is doubled. Big final consonant is doubled and it is preceded by a vowel. Hot, hotter. இங்க பாருங்க, we are doubling the consonant. எழுத்தை வந்து இன்னொரு முறை எழுதுறோம். That is the meaning of doubling the consonant. Fatter.
எல்லா இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா கடைசி எழுத்தானது கான்சனன்ட், அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எழுத்தானது ஒரு வவல். fat, fatter, thin, thinner. I'm writing the letter once again. It is not just one time. THINER னு சொல்ல மாட்டோம். இன்னொரு தடவை என்ன உபயோகிப்போம். We are doubling the consonant, then adding ER for comparative degree. இதையே வந்து superlative degreeல நான் என்ன சொல்லுவேன்? Biggest. Doubling the consonant, adding EST. Hottest. இருக்கிறதுலே ரொம்ப வெப்பம் அதிகமான ஊரு. You can say Chennai, Madurai. Madurai is the hottest city. Yeah. Fattest. Thinnest. So we are doubling the final consonant of a monosyllabic adjective and adding ER and EST to the comparative and superlative degrees. So now we'll categorize the words to positive, comparative, and superlative. Here it is a mixed set. இங்க வந்து எதெல்லாம் வந்து இந்த doubling of consonants இருக்கு? Big for this word, big, bigger. We have doubled the consonant. Big, bigger, biggest. Is there any other word following this rule? No. Right? This is the only word wherein the consonant is being doubled. இந்த ஒரு வார்த்தை மட்டும்தான் இங்கே doubling of the consonant we are following. Correct? This is the dash tree I have seen. இந்த மரம் தான் இருக்கிறதுலயே உயரமான மரம் நான் பார்த்ததுலயே உயரமான மரம். Tallest comparison is more than 2 things. இரண்டுக்கு மேற்பட்ட மரங்கள். I am the dash bird in the world. நான் தான் இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப சிறிய பறவை. இருக்கிறதுலயே சிறிய பறவை நான் தான். Smallest. Smallest. இந்த வேர்ட்ல எழுத்துக்களே முடியாது, டபுள் எல்ல தான். இந்த ரோஜா அழகாக இருக்கு. I'm talking just about one rose. ஒரே ஒரு பொருளை, ஒரே ஒரு நவுனை பத்தி நான் டிஸ்கிரைப் பண்றேன் அப்படின்னா அங்க என்ன டிகிரி வரும்? கம்பேரேட்டிவோ சூப்பர்லேட்டிவோ பயன்படுத்துவோமா? மாட்டோம். We just use positive. I can jump dash than my friend. இரண்டுக்கு மேற்பட்ட விஷயங்களை ஒப்பிடும் பொழுது அப்பதான் டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன் வருதுன்னு நம்ம புரிஞ்சிடும். மீனிங்கா பாக்கறத இல்லையா? என்னுடைய நண்பரை விட நான் உயரமா குதிக்க முடியும். Higher. So this example, it helps us to understand that when there is a comparison, I'm using degrees of comparison, and that too we are using comparative over here. The blue whale is dash than an elephant. Blue whaleக்கும் எலிஃபண்ட்டுக்கும் தான் இங்க ஒப்பிட்டு இருக்காங்க. இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட விஷயங்கள் ஒப்பிட்டு இருக்காங்களா? இல்ல. Exactly 2. Then we understand that it is comparative form. So we have started today's session by understanding type 1 of degrees of comparison, wherein the final consonant is doubled when it is in a CVC pattern. Consonant, vowel, consonant patternல இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு நான் டபுள் பண்றேன். அதாவது அந்த கான்சனன்ட் எழுத்தை வந்து மீண்டும் ஒரு முறை எழுதி கம்பேரேட்டிவ்ல ER-ஐயும் சூப்பர்லேட்டிவ்ல EST-யும் நான் சேர்க்கிறேன். இந்த வார்த்தைகள் அனைத்துலயுமே இந்த மோனோசிலபிக்ஸ் அட்ஜெக்டிவ்ல தான் இதை நம்ம இந்த ரூலை ஃபாலோ பண்ணுவோம். அந்த எழுத்தையே மீண்டும் ஒரு முறை எழுதி ER கம்பேரேட்டிவ்லயும் EST வந்து சூப்பர்லேட்டிவ்ல சேர்க்கணும். ஓகே, ஃபைன். I hope type 1 is clear to everyone. Now we shall be having MCQ test.
pertaining to Adventures of Don Quixote. Don Quixote loved to read stories about kings, knights, emperors. Don Quixote sets on a journey in search of a soldier, saint, squire. Sorry for the inconvenience. You're not dashed to play music after 10 at night. The MCQs had to be about homophones. Sorry. Allowed, allowed. ALLOWED or ALOUD. This is the right homophone that has to be used. Wheat is ground into dash to make bread. Wheat is ground into flour. Which flour we use? Is it FLOWER or FLOUR? Team B dash the cricket match. Right homophone. Won the cricket match. ONEWON. I like the dash skate. I like to skate. I like to skate. TWOTO. எனக்கு skate பண்ண பிடிக்கும். Which is the right homophone. Simple questions. That is the reason I'm moving quickly. There are two houses for sale. There are two houses for sale.
Is it THEIR, THERE? THEIR or THERE? White is a symbol of peace. PIECE, PEACE. They wanted to visit dash aunt. They wanted to visit their aunt. They wanted to visit their aunt. Here, THEIR would be the right word, or THERE. They need a break. They need a break. BRAKE, BREAK. I dashed 6 apples in the morning. I ate 6 apples in the morning. EIGHT or ATE it is. EIGHT or ATE it is. She looks so beautiful with her pretty brown eyes and her long black hair. She looks so beautiful with her pretty brown eyes and long black hair. HAIR or HARE. Right homophone that we have to use over here. As the questions are really simple, I didn't have to wait much. I've written the answers. Okay. Fine. With this, I shall end the session over here. We'll continue in the next class with the other types regarding degrees of comparison. Thank you so much, friends. Nandri, Varga Bharadam, Velga Tamilagam.